Hello and good afternoon to all of you. So I'm extending a very warm welcome to all of you. So in the last session, when we have interacted, we have discussed a very important topic, that is inward supplies and outward supplies. So again, I'm going to start with the second session. This is session number 42. In this session, I'm going to talk about a very important topic, that is first return. So in GST, first return is a very important aspect that we all need to understand. So of course, I have told you that first return has to be filed by every registered taxpayers. So it has to be uploaded in the portal that is provided by the government of India. So all these things, of course, the learning objectives of this session. So we will be able to understand the meaning of first return and important things, that is aspects related to this first return. So let me explain the concept of this first return here. So as I have told you that first return is a very important thing that we need to understand as a businessman. First return, according to section 40, every registered person who has made outward supplies in the period between the date on which he became liable to registration till the date on which registration has been granted shall declare the same in the first return furnished by him after the grant of registration. See, every registered person, so who is going to become an assessee, it means who has to pay the tax under GST Act, whatever he makes the supplies, whatever he sells the goods. So on that particular sale of goods during a particular period of the time, see, for example, he has made a sales in the year 2018. So for that particular year, he has to upload these outward supplies, whatever he has sold, in this portal. So first return would be filed by all the registered tax payers in form GSTR, in GSTR 3B form. So first return anna ella tax payers so submit ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ GST form GSTR 3B ನಲ್ಲಿ ಅದು ಸೊ GST portal ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. Next, so when to file first return of GST in India? So the next question arises that so when this first return will be filed in GST. So every registered taxable person paying tax under the provisions of section 7 shall furnish the first return containing the details of outward supplies under section 25 from the date on which he became liable to registration till the date of the end of the month in which the registration has been granted. See, ನಾನು ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಇಂದ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ 2019 ಜನವರಿ 2019 ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ದಿನದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ದಿನ ಜನವರಿ 2019 ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಡೇಟ್ ಇಂದ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ and from the date of issue of certificate to you, you are eligible to submit all your returns. So ನಿಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಏನನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದಿರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ the details that includes the outward supplies under section 25. So I have already spoke about this. Under section 25 details alle so every taxable registered person so will be taxable, will be payable, all these things. So ಆ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 26 from the effective date of registration till the end of the month in which the registration has been granted, provided that the registered taxable person paying tax under the provisions of section 8 shall furnish the first return for the period starting from the date on which he becomes a registered taxable person till the end of the quarter in which the registration has been granted. Of course, sometimes this registered taxpayer will have to consider even inward supplies also. Under section 26 prakara inward supplies kuda ನಾವು consider ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So the date is already given. So the effective date of registration till the end of the month in which the registration has been granted. So registration grant ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಡೇಟ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Next, the aspects that has to be considered while filing the first return. ನೋಡಿ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು
ಸೊ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ವೆನ್ ದಿಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ವುಡ್ ಬಿ ಫೈಲ್ಡ್. ಸೊ ಈ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಆಫ್ಟರ್ ಒಬ್ಟೈನಿಂಗ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸೊ GSTR ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್. GSTR 3B ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇನ್ GST Act of 2017. By whom very taxable person is required to file his very first return transaction to be reported on outward supplies. I have already spoke about this. Every taxable person who is going to supply the goods and services will automatically become liable to submit the returns in the prescribed form in the e-filing terms. So consideration involved from the date on which he becomes liable to get registered till the date on which the registration is granted. So considerations ಏನಪ್ಪಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ GSTಗೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಲುಕ್ ಔಟ್ ಫಾರ್. ಈ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so these are the things that we have discussed in this particular session. So ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸೊ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಎವ್ರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆನ್ ದಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ GSTR 3B ಅಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವನ್ನ ಸೊ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೊ ಫೈಲ್ಡ್ ಆನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಪ್ಲೈಸ್ ಮೇಲೆ, ಆ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದವನು ಸೊ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಒಬ್ಟೈನಿಂಗ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, has done outward transactions on ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So this is the end close of this class. Hope you understand when you are going to look at this video, and I'm going to come out with